Okay, so hello guys. In a previous discussion video, we were able to establish the concept of rectilinear motion. And for this discussion video, we are going to apply all those concepts into the different problems, different type of questions nga pwede natin encounter if we will be um, solving sari-sari ng mga equation nga include sa rectilinear motions. So let's start first sa aton nga solving some different type of equation by considering some horizontal motion danay. So for example, we are given here a problem. The motion of a particle along x-axis is described by a certain equation. So given sa aton ang equation x is equal to, so we have here x is equal to 6t plus 0.5 t cubed. Okay, so give balaan tanan ni kung ano ni siyang mga values. So this is equal to your um, amo ning equation gamiton naton for the mga kinahanglanon naton nga mga parameters karon. So wherein ang given diri x naton is in meters. So basilingon this is a distance. T naton is in seconds. So ang ginapapangita sa aton nga mga values are the following. So we are asked to find the value of number 1. So posisyon sang particle sa 3 seconds after sang nag-start siya. Next, we are also asked to solve for the displacement from 2 seconds to 5 seconds. So, given diri may kita duha ka boundary of time, halin sa 2 seconds pakato sa 5 seconds pila ng iyang displacement based on the certain nga equation. So, next, average velocity during first 5 seconds. So, we have to find sa average velocity sa first 5 seconds niya sa iyang motion. Next, for the letter D, we are asked to find the velocity at an instant time na 4 seconds. So, for the next mga question we have, so, pagitaon nato ng average acceleration during the second nga 3 seconds. So, both silingon, first 3 seconds, so next nga 3 seconds. Dara nga nga ginapangita ang average acceleration. Next, acceleration at t is equal to 5 seconds. Both siningon, this one is an instantaneous nga value. So, kay nag-specify lang siya, isa lang ka values ang time. Next, time the particle moves at 20 meters per second. So, given sa aton ang isa ka value or ang velocity, so, pangitaon naton ang time sa sina nga period nga nag-move ang aton nga particle at this value sang velocity. We are asked also to find the value of acceleration and velocity at the start of the motion. So, initial natin nga value sa acceleration kag velocity ang ginapangita man natin. So, using some concept and the formula nga gin-discuss natin sa previous nga discussion video, we are going to apply sa mga formulas. So, let's start the discussion or let's start sa sini nga discussion by using sa mga formulas nga na-discuss natin. So, first one, letter A nga question is we are asked to find the position of the particle 3 seconds after starting. So, to solve for the position sa ating nga body at any time, t, ang himuon lang naton, simple lang, substitute lang ang values ng t in the given nga equation. Okay, so, therefore, since given sa aton ang equation sang x which is equal to x is equal to, so we have 6 times t naton gamiton is 3 seconds kay 3 ang gin-mention niya. So plus, so 0.5 times t cube which is equal to 3 man japon. So 3 cube. Okay, so if I include, for example, sang aton nga mga units kay para makancel naton. So x is equal to, include ko ang units. So we have 6. So I have 6 meter per second. Wait.
So I have 6 meter per second. So I'll have 6 meter per second. Then I have the values ng time natin which is equal to 3 seconds. So plus I have zero point 0.5. So zero point 0.5 is 0.5 meter per second cube. Then multiplied by the values ng aton nga time na given which is 3 second. So cube. Okay, so pwede natin makancel diri ang mga values na pwede makancel. So this one, pwede i-cancel. Next, s cube ko lang s cube, pwede man makancel. So mabiling diri, cube ko lang 3, that will be equal to 27. So x is equal to 6 times 3 is 18 plus 0.5, 0.5 meters times 27. Okay, so aton answer will be, so let us check. So we have 18 plus zero point 0.5 times 27. So aton answer will be equal to 31.5. So distance natin yung value is equal to 31.5 meters. Next, for the second nga question, gina-ask sa ato yung displacement during sa first, sa interval, sa boundaries ng 2 seconds to 5 seconds. So, ang ginapangita sa aton is the displacement. So, displacement is the change sa aton nga position sa aton nga body. That is referring to your change of x or change ng distance or sa change ng position. So, that will be equal to x sub 2 minus x sub 1. So, we have here x sub 2 minus x sub 1. But before kita makasolve sang aton nga change in position or the x sub 2 minus x sub 1, kinahanglan naton na i-solve ang values ng aton nga x sub 1 kag x sub 2. Based sa aton nga equation. So, paano na natin himuon? So, we are going to substitute sang value sa aton nga time sa aton nga given nga equation. So, still the same. So, kabalo kita makancel, so pwede ito na lang diretsohon. So, we have, for example, we have x sub 1 kag x sub 2. So, kinahanglan ta lang i-find ang values niya. So, we have x sub 1 is equal to, so solve ta lang gamiton substitute diretso. So, we have 6 multiplied by 2 plus k plus. So, 0.5 times 2. Okay, this one will be equal to, example only, since this will be 2 cube, this will be multiplied by 8. So this is equal to 22. Okay, so basically 18. This will be equal to 12. 6 times 2 plus 0.5 times 8 is equal to 16. So atong x sub 1 will be equal to 16. Next, for x sub 2 nga value. So still the same, substitute na lang value. Next naman yung value is time na will be equal to 5 seconds. So substitute na lang, you have 6 times 5 plus, okay, so we have plus 0.5 times 5 cubed. Okay, so we have, so ang calculators, we will have 6 times 5 plus 0.5
times 5 cubed. So this will be equal to 92.5. So x sub 2 natin is equal to 92.5. So take note aton nga unit dere will be equal to meters and meters. And then take note since nakuha na natin ang values sa aton x sub 1 kag x sub 2, take note ang ginapangita sa aton is the displacement. So the displacement will be equal to the change sa values sa aton nga x from 2 seconds to 5 seconds. So to find the value of your change of x, so subtract lang natin, we will have x sub 2 minus x sub 1. So diretsyon na lang we will have. So we will have 92.5 minus 16 meters. So meters and meters. So this will be the values ng aton nga displacement. So this is equal to 92.5 minus 16 meters is equal to, so gamit ang calculators, pwede natin ma-solve ito. Minus 16. So answer will be equal to 76.5 meters. 76.5 meters. Okay, so this is the displacement during the interval or time interval 2 seconds as sa 5 seconds. Okay, next nga parameter ang kailangan i-solve. So we have to solve for the average velocity during the first nga 5 seconds. So the average velocity is the velocity nga sa aton nga body taken during a time interval. That is dapat natin mabalaan una displacement man siya so kinahanglan natin mabalaan ang values ng displacement or the change in sa aton nga position divided by the time interval or some change in time. So the term during the first 5 seconds means nga ang aton nga body nag-start siya halin sa aton nga time nga 0. So 0 ang imong time and then nag-end siya sa aton nga final nga time which is equal to 5 seconds. So we don't have a problem kung ang aton yung ginapangita is change in time. But since we will be solving for the average velocity, kinahanglan mo pa ang values ng displacement. So still the same, nakuha na natin kagina, nahimo na natin ang pag-solve sa displacement. So still the same nga process ang gamito natin para sa diri sa number sa letter C. Pero um, lain naman nga value ang aton nga i-substitute. So we will have kay una, so kinahanglan natin kaon ang aton nga x sub 1 kay x sub 2 para maka-solve kita sang value sang displacement. So we have, okay, para sa aton nga x sub 1, so at time equals to 0 seconds. So solve natin we'll have 6 times 0, okay, times 0 plus 0.5 times 0. So aton nga first nga value sa aton nga x or sa aton nga position will be equal to 0. Next we have x sub 2. So given kinahanglan naton pangitaon ang value at the 5 second. So but silingon ang aton nga isa ka time kinahanglan i-consider is 5 seconds. So we have 6 times 5 plus your 0.5 times 5 will be equal to, so this one is naka-cube. So this ang aton nga value for the x sub 2. So nakuha na naton sa previous nga suma naton. So this is equal to 92.5 meters. So this one amo na nga aton nga gamiton for the average velocity. For the average velocity, so this is equal to displacement naton. So 92.5 minus 0 divided by your time interval which is 5 minus 0. So this is equal to,
So, diretso na lang. If we have to solve gamit ang ating mga calculator, so this will be equal to 92.5 divided by 5. So, ang ating answer will be equal to 18.5 meter per second. So, we have 18.5 meter per second. Next na question there is to find the velocity at the time t is equal to 4 seconds. So this one, we have to find the value of the instantaneous velocity. So if we recall, ang instantaneous velocity is the velocity sa aton nga body at a specific point in time. So to get its value, first, kinahanglan natin i-determine ang equation sa aton nga instantaneous velocity by getting some derivatives sa aton nga x with respect to time. Then simply, himuon naton dayon is to substitute the value of time in the derived equation. Okay, so kinahanglan lang naton mga balaan kung ano ang value nga kinahanglan naton substitutan sa time nga 4 seconds. So we have, okay, so based sa atong original equation, so we will have, so given sa aton ang value sang x is equal to, or ang equation sang x which is equal to 6t. So di ba given sa aton plus 0.5, okay, 0.5 TQ. Okay, so mas okay kung hindi ko magbutang sang unit dali because we will be ma-derive kita. So, mas okay kung i-simplihon tang equation. So, in order to find the value of your velocity given ang aton nga initial nga equation of the distance or displacement, so kinahanglan ta siya i-derive. So, in order to find for v naton will be equal to your derivative or dx all over dt. So, but silingon, i-derive ta ang x with respect to time. So, we will have, so derivative of 6t will be equal to 6 na lang. Okay, so we have 6 na lang plus derivative sang, so copy ang 0.5, then derivative sang 3, sang t cube will be equal to 3t squared. Simplifying this equation, so we'll have 6 plus, so 3 times 0.5 will be equal to 1.5t squared. So, mo ni subong t squared. So, this will be the equation yung kinanglan naton substitutan sang value sa aton nga para mukaan naton ang aton nga instantaneous velocity. So, diri naton i-substitute ang value sa aton nga given nga time which is 4 seconds. So, v or instantaneous nga velocity at 4 seconds. So, that will be equal to 6 plus, so we have 1.5 times 4 seconds. So, 6, so this will be 6 man, 6 times 6 plus 6 will be equal to 4 squared. So, 16. Okay, so let's solve. So, we have 6 plus 1.5 times 4 squared. So, aton answer for the instantaneous velocity at time which is equal to 4 seconds. So, aton nga value ng velocity will be equal to 30 meter per second. Is equal to 30 meter.
Okay, next question. We have here to find the value of the acceleration during the second nga 3 seconds. So ano bud silingon sini? So the average acceleration is the acceleration sa aton nga body during the time interval. That is, bud silingon kinahanglan naton mabalaan ang aton nga velocity. So kaya ang aton nga para makuha naton ang average acceleration, we have to find the initial or kung ano ang change sa velocity. For example, initial to final. So pila na ang change sa aton nga velocity. So the term nga naka-mention diri is during the second nga 3 seconds. So this means nga ang aton nga body, so for example, una-una, first nga 3 seconds we have from t is equal to 1 pakadto sa t is equal to 3. So una-una na naton nga 3 seconds. Next naton nga 3 seconds is from 3 pakadto sa 6. Okay, halin siya gali una-una sa 0, 0 to 3, 0 ginatan niya siya. Then we have 3 to 6. So, but silingon atong time interval nga i-consider is halin sa 3 pa kadto sa 6. Okay, so T1 naton is equal to 3. Then T2 is equal to 6. And then 3 naton amo ni nga aton i-substitute sa aton nga equation. So, using sang value sa aton nga time, pwede tadi makuha ang value sa aton nga V1 kag V. So, we have V1. Initial natin nga V1 will be equal to, so given 6 times 3 plus, okay, so 0.5. Okay, gamit ang aton nga velocity na lang galing nga value, so we have ari na lang. So, wala na ito, hindi na ito kinanglan nag-multiply by 3. So, we have 6 plus, okay, 6 plus 1.5. So, ari na lang ating gamiton. Okay, 6 times plus 1.5 times 6 plus 1.5 times 3 squared. Okay, so we have 3 squared. So this will be equal to, okay, gamit ang calculator, so we'll have 6 times 1.5 times 3 squared is equal to, so we have 19.5 meter per second. So 19.5 meter per. Next for your VF or your second nga velocity or V2 na lang for example. So we are going to use ang second natin nga time diri sa aton interval which is equal to 6. So we have 6 plus 1.5 times 6 squared. So we have, so this is equal to 60 meter per second. 60 meter per second. So we have, so meron ata duha ka values ng velocity, so pwede tanong ko ang change in velocity or the delta V which is equal to, so this will be equal to V2 minus V1. So we have 60 minus 19.5 all over 19.5 all over the change in time. So ato nga time nag-change siya halin sa 6 seconds, so minus 3 seconds. So this one is in meters per second. Meter per second ang unit sa tabaw. So this will be equal to, so 60 minus 19.5 divided by 3 minus, so 19.5 equals divided by 3 is equal to 13.5.
So we have 13.5. Take note about how we have meter per second divided by second per it. So we'll have meter per second squared. So take note the unit of acceleration is meter per second squared. Okay, next, yung kailangan natin i-solve is at what time was it moving at 20 meter per second. So, given is an instantaneous velocity using the equation of instantaneous velocity to solve for the value of time. So, ang gamito natin, given na disubong yung instantaneous velocity natin, kinanglan natin pangitawan ng time. So, given to ang solve natin ng instantaneous velocity, so substitute lang diretso. So, we have V, is equal to 6 plus your 1.5 times t squared. So, para makuha ang values ng t, so substitute lang di ang values ng velocity which is 20 meter per second. So, 6 dari is, ang unit niya is meter per second plus 1.5. So, this is acceleration. So, we have meter per second cube. Then, para makuha natin ang values ng t. So, pwede na dari ka na lang madiretso, substitute sang value. So, kung wala ka nagbutang sang units, okay lang. So, equal to 20. To simplify this, diretsuhin ko lang. This will be equal to 20 is equal to 6 plus we have 1.5 t squared. T squared. Okay, so substituting or manipulating sa ating equation, we will come up with the answer which will be equal to T is equal to 3.055 seconds. Okay, so that is for the values ng ating instantaneous velocity. Okay, last din yung question is to find the values ng acceleration and velocity sa or initial nga value sang acceleration kag velocity. That means ato nga time na i-consider will be t is equal to 0. So i-solve ta lang gamitan ta lang sang specific na value. So we have at t is equal to 0, acceleration will be equal to, so we have v, so acceleration naton will be equal to ato nga velocity. So base dere, so we have 6 plus 1.5 times your t squared, so it will be 0. So, but silingon, at time is equal to 0, atong nga v is equal to 6 meter per second. So, to find the values ng acceleration naman, so kinanglanin natin i-derive. So, in order to derive this one, acceleration will be equal to, so, derivatives ng 6 will be equal to 0 plus derivatives ini will be equal to 1.5 times derivatives ng t squared will be equal to 2t. So this is equal to acceleration ta equation will be equal to 3t. So pwede natin i-substitute diretso sa aton nga equation para makuha ang initial nga acceleration. So since ara amo lang sa initial nga stage A naton ang acceleration will be equal to 3 times 0. So that means nga sa initial nga value diri at t is equal to 0, ang aton nga acceleration is equal also to 0 meter per second squared. So meter per.
Okay, so this um, based on this example, we were able to uh, apply sa sari-sari nga mga formula sa sari-sari nga type of questions. So, I will try nga maghatag pa sa more examples sa sini nga mga type of questions. And also, we will have another discussion video para sa free falling body. So, this is it para sa sini nga discussion video. So, thank you, kids. So, stay safe. God bless.